Good morning, students. Now in standard 6 we will learn the MCQ of lesson number 5. What is the lesson number 5? Hasti, hasti, hasti. Hasti means what? Good morning, students. Now in standard 6 we will learn the MCQ of lesson number 5. Hasti, hasti, hasti. So what is the meaning of hasti? Hasti means elephant, elephant, elephant. Okay. Now we will learn the MCQ of lesson number 5. Answer the following questions selecting the appropriate option. Okay. Now the first MCQ is Gajasya Sunda Kidrasi. So what is the meaning? How does the trunk of the elephant look like? So what is the answer? Gajasya Sunda. Sunda means trunk. Okay. And Gajasya means elephant. So how does the trunk of the elephant looks like? Like a banana plant. Okay. Now in second, Gajasya Padaha Kidrasha. Gajasya Padaha Kidrasha means how are the legs of the elephant? Like a pillar. Okay. Gajasya Karno Kidrasho. How do ears of the elephants looks like? Ears कैसे दिखते हैं? Like a winnowing basket. Now MCQ 4. Gajasya Danto Kidrasho. How are the ivory of the elephant? White and short. Okay. Now 5. Hastinah Sundaha. खाली जगह अस्ति मीन्स उचितम पदम किम. हस्तिनः सुंडा मीन्स हाथी की सूंड कैसी लगती है? कदली सुदसी मीन्स लाइक अ बनाना शेप. ओके. हस्तिनः उदरम ब्लैंक अस्ति मीन्स उचितम पदम किम. हस्तिना उदरम मीन्स हाथी का पेट कैसा दिखता है? लाइक अ पॉट मीन्स भंडाकारम. ओके. हस्तिनः शरीरम ब्लैंक च अस्ति योग्य रूपम किम. उन्नत बृहत् शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम. सो व्हाट इज द आंसर? उन्नत बृहत् शरीरम. नाउ इन 8. कह दिव्या देवी सृष्टि ही गजः. ओके. हस्ति ब्लैंक बीतः उचितम पदम किम. सो अंकुश मात्रात बीतः. नाउ इन 10 MCQ. गिव इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड हस्ति. हस्ति मीन्स एलिफेंट. ओके. व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड दिव्या? दिव्या मीन्स हेवनली. ट्रांसलेट द वर्ड सुंडा इनटू इंग्लिश. इंग्लिश. ओके. सुंडा मीन्स व्हाट? ट्रंक. What is the meaning of the word Padaha? Padaha means leg. With what the trunk of the elephant is compared? The trunk of the elephant is compared with a banana plant. Okay. What does the word Kadli? Kadli means a banana plant. Kadali Sadasi Sunda. Okay. Kadali Sadasi Sunda. Now we come other MCQ of poem 5. Gajasya udaram kidrasham. How is the stomach of the elephant? So pot shaped. बराबर. Gajasya udaram kidrasham. How is the stomach of the elephant? Pot shaped. Gajasya pucham kidrasham. Pucham means tail. How is the tail of the elephant? Thin and long. Thin, small or long. What is the right answer? Small. Okay. Gajasya शरीरम कीदृशम. How is the body of the elephant? हाथी की बॉडी कैसी है? Tall and heavy. गजस्य नेत्रे कीदृशे. How are the eyes of the elephant? Small like mustard seed. गजः कस्मात् भीतः भवति. हाथी किससे डरता है? ऑफ whom is the elephant scared? Of tiger, of lion and iron hook, of monkey. What is the right answer?
an iron hook. Hastinah padaha blank santi. Fill in the blank with appropriate words. So what is the right answer? Stambha samana. Okay. Now in 7. Hastinah danto blank stah रिक्त स्थाने पूर्तिं कुरु. दीर्घो दर्घो दीर्घो दंतो. Now 8 MCQ. हस्तिनः पुच्छम ब्लैंक च अस्ति रिक्त स्थाने पूर्तिं कुरु. हस्तिनः पुच्छम. ओके. हाथी की पूछ कैसे होती है? हाथी. हस्तिनः पुच्छम ब्लैंक च अस्ति. व्हाट इज द राइट आंसर? हस्वो. ओके. हस्तिनः पर्वत सदसे गात्रे ब्लैंक नेत्रे स्तः रिक्त स्थाने पूर्ति कुरु. पर्वत सदसे गात्रे सरसब सनीप नेत्रे. So what is the right answer? D is the right answer. हस्ति हस्ति काव्यस्य कवि कौन है? हस्ति हस्ति के काव्य के कवि. What is the right answer? Janardhan Hegde. What is the meaning of the word danto in English? Two teeth. Here you see the picture. Name this picture in Sanskrit. Surpaha. What does Sarsav mean? Sarsav means Sarsav. Okay. I hope, dear students, you understand all the MCQ very well and you prepare for your internal exam. Okay.